Приветствую вас, мои наилюбезнейшие зрители! Меня по-прежнему зовут Матвей. Сегодня мы смогли вернуться к игре The Raven. Очень давненько по ней не было видео, все из-за того, что у меня была проблема с сохранениями, но наконец-то все наладилось, все в порядке. И давайте продолжим с того момента, где мы остановились. Очень неоднозначные чувства вызывает у меня эта игра. С одной стороны, хочется в нее играть, с другой стороны, и не очень-то хочется в нее играть. Не хочется, наверное, из-за того, что здесь нас водят за нос. Постоянно какие-то загадки, головоломки, вокруг нас происходят какие-то интриги, и только единственный главный герой вообще ничего не понимает, и в общем, все вертят его за нос. Вот, а хочется играть из-за того, что она, знаете, такая легкая игра, ну, в нее легко играется, такая несколько навеселе. Ходишь, читаешь различные титры, ну, то есть диалоги читаешь, наблюдаешь за жизнью окружающих, там узнаешь, исследуешь и все так далее. Почему мы вышли только что из каюты баронессы? Да потому что на самом деле вы этого не должны были видеть. Мы добрались до какого момента? Нам наконец-то дали ключ от каюты баронессы. Мы можем там пошариться, поискать различные улики. А вот здесь сидит ее лакей. Давайте поговорим с ним, что он вообще об этом всем думает. Hello, Mr. Inch. Oh, Constable, hello. You look the worse for wear. It must be terrible for you. Quite terrible. No one will hire me now. Excuse me? My mistress was murdered. Would you hire a butler who's been mixed up in a murder? Да он ни капельки не сожалеет вообще. Ему важнее то, что он работу потерял. Who else would they blame? There are no gardeners on this ship. I understand your Садовников. Да-да-да, я тоже понял. I'm sure you'd answer some questions that could help clear your name, wouldn't you? Of course. Ага. Did you notice anything suspicious last night? No, sir. After the Baroness went to the saloon, I went to the forecastle. I was there until the alarm went off. Что такое кубрик? Не знаю, честно говоря, что такое кубрик. We found you and Inspector Legrand there. You were unconscious, and the inspector asked us to take care of you. Ага, понятно. You said you were on the forecastle. It sounded like the Baroness let you have the rest of the night off. Not entirely, sir. One of the crew informed me that the Baroness wanted to be roused at 9:45. Right. Why was that? I suppose that she wanted to toast the success of the journey with the captain and the other passengers. She hadn't intended to take a nap, then? That was not her way, sir. She had a lot of spirit, shall we say, when it came to social engagements and a glass or two of champagne. Ага. Да, в этой игре вообще у каждого второго проблемы с алкоголизмом. The Baroness seemed to be pretty drunk the last time I saw her. Is that so? Does that surprise you? Did the Baroness not drink? Oh, yes, she drank. It was no secret. I understand. How serious was her habit? Serious enough, sir. Was she under any medical supervision? Certainly not, sir. She adamantly refused to see a doctor. Like so many elderly women, she had a distinct aversion to hospitals and the like. Ага, понятно, что-то в блокнот записалось. Я вообще почти никогда в блокнот не смотрю, я и так все наизусть знаю. Все эти нюансы, потому что еще их повторяют по 10 раз каждый персонаж. I think she did, sir, yes. She was in high spirits when she finally left her cabin. You wouldn't happen to know what she was looking for, would you? I'm afraid not. Would you describe the Baroness as orderly? Well, she always had a lot of responsibilities, sir. That doesn't answer my question. She used to take a lot of luggage on journeys, and I helped her keep track of it as best I could.
She was always very angry when she couldn't find something. What about the photos and the documents I saw in her cabin? I really don't know. They were out of bounds to me, sir. Memories from the war, I'd say. They meant a lot to her. The gunshot just before the alarm went off. Did you hear it from the forecastle? No, just the alarm, sir. How long had you worked for the Baroness? 6 months, sir. Only 6 months. I always thought that butlers stayed with their employers for decades. Those decades have to start at some point, Constable. Her former butler wasn't able to fulfill his duties any longer. Gout, sir. I understand. I took on his duties and hoped for a secure position for the next 20 years. 20 лет. Вы прикиньте, работать на какой-нибудь работе 20 лет. Он надеялся 20 лет работать на баронессу. May I ask what happened to your arm? A souvenir from the war, sir. Doesn't it hinder your work? Yes, sir, obviously. I didn't mean to А что у offend него you. с рукой? The Baroness had a soft spot for disabled veterans. I think she'd been through a lot herself. I think that's all for now. Please, sir, find the murderer. You have to clear me of all suspicion. Какой-то он не очень-то печальный и тем более сочувствующий. Что у него с рукой? С рукой у него вроде все в порядке, она дрожит или что с ней? Да, какой-то он, знаете... Ему вообще наплевать. Ладно, посмотрим потом, что другие персонажи думают о смерти баронессы, точнее, об убийстве. Мы вошли в ее каюту, давайте здесь все как следует осмотрим. There should be a ventilation shaft behind the hatch. Usually a good way to break in and out undetected. But we're on a ship. The ventilation shafts are very small here. Да, действительно, хорошая находка. Помните, I говорилось, can't say why, потому and что... it seems Ну, сейчас он договорит. impossible. But something tells me that the murderer entered and left the cabin through the door. The only question is how. Да, то есть дверь была закрыта, других входов-выходов нету в каюту баронессы. Убийца либо сидел в этой комнате и поджидал ее, не знаю, где-нибудь там, допустим, под кроватью спрятался, да, и вылез и убил ее. Либо вот через вентиляционную шахту вот эту вот залез каким-то образом. Человек достаточно худым тогда должен быть, чтобы пролезть сюда. Что у нас тут еще? Посмотри под кровать. Something's under there. More feathers. And they're singed as well. I'll put them with the others. А каким остальным? Где-то еще были перья? В общем, у нас есть перья. Типа ворон. The unusual может быть, и не color of the ворон. blood could be something that Legrand and Dr. Gebhardt missed last night. All cats are grey in the dark, as the saying goes. I should take a sample. Да ну, этих два профессионала с высокой, точнее с большой буквы не смогли заметить пятно крови. Как они вообще осматривали эту каюту? У меня никаких нету предметов, чтобы взять на анализ пятно крови. Я не знаю. Перья. Перьями сможешь взять анализ крови? Думаю, нет. В общем, ребят, ничего полезного. Да, я бы с удовольствием взял анализ крови, но The мне просто tape нечем. recorder is older than the hills, but it was once very expensive. Top of the range. And it doesn't come cheap. Strange. There's only one reel. Ну почему And странно? it's the wrong one. Может быть, ей нравится там No. No определенная sign песня. of the original reel. Оригинальные A reel бобины. made by Zeibling. I know the brand. Zeibling's tapes can be overwritten many times without losing quality. They're used in offices so that executives can record messages for the secretaries on the same tape over and over again. But they're not good for much else. They're robust, but they don't offer much in terms of sound quality. О, можем взять бобину. Хорошо.
украли. И... Так, бобина, да? Могу ли я ее прослушать на этом магнитофоне? Видимо, нет. Возможно, не сейчас. Да, конечно, ты знаешь все про старые магнитофоны, ты же и сам старик. Ага, в вазе что-то может быть. Хорошо, здесь вроде все осмотрели. Да, надо взять анализ крови. Хорошо, я понял. Сюда подойдем, здесь ничего. А вот. If someone climbed out of the cabin through a porthole, Legrand and I would have seen them. The portholes are locked. One cannot open or... It's the same problem as with the door. If someone left the cabin through the porthole, how did they lock it? And the Baroness wasn't shot from outside. The doctor said she was shot at close range. Да... Теперь стало чуточку яснее. То есть самый хороший вариант, то что залезли через вентиляцию и убийца залез, убил и обратно в вентиляцию. The notepad has the ship's emblem on it. I suppose all the first-class cabins have them. Так. Листочек бумаги. Какой неприятный звук. Неприятно. Карандашом по бумаге. Инспектор. Так, давайте как следует все. Инспектор, будь в ресторане в 10 часов вечера. Хорошо. На борту убийца и я. Сейчас все по очереди. Знаете, это как в старые времена. Я его изобличу. It says, Inspector, be in the saloon at 10 p.m. There is a murderer on board and I will expose him. B. The Baroness seems to have known the murderer. And that means that the Raven can't be the murderer. He never killed anybody. Legrand probably never got the message, otherwise he'd have said something. Да ничего это не значит. Вообще это ничего не значит. То есть... Ворон никогда никого не убивал, а если это был убийца, то это был не ворон. Это вообще не обозначает это. Да, и карандашом, когда... рисовали по бумажке, знаете, как в старые времена, когда интернет был очень долгий, картинка долго загружалась на странице, тоже так, ну, сверху вниз так потихоньку подгружается. Так и у нас здесь кульминация нарастает, мы такие, что же там на бумажке дальше написано, и время тянется, и мы быстрее не можем узнать, что же там на бумажке. Войдите. Ой, что это за лак какой-то был? Привет. Я тут нашел всякую всячину. Транквилизатор, перья, кровавое пятно, записка. I was able to make the traces of a note on the Baroness's notepad legible. She wrote that a murderer is on board and that she'll unmask him. She asks the recipient to meet her in the saloon at 10 p.m. If we can find the recipient. I was the recipient. Monsieur? When I entered my cabin last night, I found a message on the floor. Someone must have slipped it under the door. Why didn't you say anything about it? I didn't know that I was obliged to. We are partners. Not really. You're helping me out until we reach Cairo, because you somehow managed to remain on board. But... I'll choose when and with whom I share information. You can accept that and continue assisting me, or you can spend the rest of the journey on a deck chair thinking about missed opportunities. And none of this is by any chance related to the fact that the message doesn't suit your Raven theory. The Baroness knew the murderer from the past, and he was already a murderer when he boarded the ship. The Raven was always just a thief, not a murderer. Careful, Constable. Are you accusing me of perverting the facts?
Of course not, monsieur. Then let's get back to work. Good day, Constable. Ладно, транквилизатор, перья, кровавое пятно. I took a closer look at the blood spot from the Baroness's bed. Yes, what's wrong with it? It looks odd. Odd? I think it should be darker. I understand. The iron in blood causes it to darken the longer it's exposed to the air. Right. And We don't have time to waste. Dr. Gebhardt examined the body thoroughly. He would have noticed if anything was wrong. And you trust Dr. Gebhardt completely? I trust everyone as much as is advisable. There will be a complete autopsy in Cairo. Until then, the doctor is one of the few people on board who is not a suspect. You, him, the stowaway, Constable Oliver, and I all have alibis. There are still enough suspects left. Ладно. I'll be in touch if I uncover more clues. Very well. Не очень-то клевый он собеседник. Все принимает в штыки, не хочет моей помощи. Ну как, хочет моей помощи. Конечно же. Но какой-то он не очень сообщительный коллега. У меня есть еще один хороший вариант, что мы должны сделать. Давайте-ка сходим сюда. Можем вот сюда подойти. И The по-тихому... alcoholic drinks and everything that goes with them is top-notch on this ship. Да, капитан молодец. Здесь все в As идеальном expected, порядке fresh поддерживается. ice and tongs. Constable Zelda, what is the meaning of this? Are even the police light-fingered nowadays? Вор! This tool Лови for a его! criminal investigation. Well then, Заламывай why руки и didn't you вали say so? на пол, а лучше сразу за борт How are выкидывайте. you getting along? Can I be of any help? Actually, you could answer a few questions. Не, ребят, давайте... Я понял. По-любому мне придется с ним общаться. Ну ладно. What was your Давайте experience of пообщаемся. last night? Oh, terrible. Dinner was fantastic. Everyone was excited about having a pleasant drink under the stars. And then this. You were in the saloon all night long. As the captain, I have to care for my passengers. After you and the others rushed out, I tried to maintain a festive atmosphere. But when the alarm goes off, I lose the battle. Is it possible to find out where the alarm was set off? I'm afraid not. There are alarms all over the ship. I saw that they're sealed. Can't we just check whether the seal is broken? Да ладно, I'm корабль-то afraid we're небольшой. gonna be missing on a lot of alarms. You know, this is an old ship, and over the У вас тут всего лишь, years- небось, So, кнопок you're сигнализации saying that штуки the 3. alarms haven't been regularly maintained? I'll inform the crew immediately, of course. Of course. Did everyone drink from the same bottle of champagne last night? There was more than one bottle, if that's what you mean. There were quite a few guests, and the event lasted several hours. The last bottle of champagne, the one the Baroness drank from, did anyone else drink from it? Certainly. We have reason to believe that the champagne was drugged. Incredible. But wouldn't that have made everyone drowsy? Not if it was only the Baroness's glass that was drugged. I see. That's possible. On a night like that, many glasses are filled and emptied. There are several stewards, many guests. No one keeps track of Да every ладно, glass много and every стюардов. Ну, A few drops in a glass. как такое может быть? У вас тут всего лишь персонала, небось, человек 10 максимум на вашем корабле. Мой бокал. Пассажира. Ну, мой The бокал. glass you handed me last night, where did you get it? Ah, I understand. You think your glass was poisoned as well? Did you pour it yourself? No. I saw that you weren't doing so well and wanted to rescue the situation. I took the first available glass and I give it to you. Was it on the table? No, I hurry over to you, together with Dr. Gebhardt, who... Of course. He had the glass in his hand. He was looking around for a place to set it down, so that he could examine you. I took it from him.
And gave it to me. I'd like to apologize for that, but you look so worse for the wear, and I just wanted to comfort you. I didn't think of looking for a new glass for you. So the doctor had the drugged glass in his hand. What can you tell me about the passengers? Oh, not that much, I'm afraid. I wanted to get to know them properly at the reception. In most cases, I just shook hands with them as they boarded the ship. There are a few regulars on board, and after dinner, I had a conversation with Mr. Kreutzer, a talented violinist, and Lady Westmack. Талантливый скрипач-пьяница и писательница, которая любит побубнеть и поумничать. These bloody airplanes are making our lives miserable. Can you imagine? Grown men prefer to jam themselves into a narrow metal coffins instead of enjoying the fresh sea air on a ship. It's all about saving time. It shouldn't be about how much time it takes to get from A to B, but about how you spend that time. What you experience on the journey, that's what it's about. Вот это я согласен, вот это мужик, хорошее мнение. Важно путешествовать не только быстро, но и с комфортом. Важно то, как ты путешествуешь. She really surprised Чтобы наслаждение получать. After she was so unapproachable at the reception and didn't show her face for the entire afternoon, I was afraid she was one of the bores and bourgeoisie. But then she arrived in the early evening in the best of moods. Already had a few, if you know what I mean. Did she say anything to you? She asked me where Legrand's cabin was. I told her, then invited her to come for drinks in the evening. I said it would be great fun. The whole ship will be there, and you don't want to miss that, I told her. And then? She seemed to like the idea. She smiled, and then left again for a few minutes. Then she came back and seemed very happy. We drank a toast to life. To life. But at some point she didn't feel well anymore? Earlier you said that the Baroness was in a good mood and was clinking glasses with you. What happened afterwards? We met you outside the saloon. She overdid it a bit. She suddenly started to swoon and almost spilled her drink. I asked her if she wanted to rest for a moment in her cabin. At first, she didn't want to. She definitely wanted to stay in the saloon. But then she realized that she really did need to lie down. We left together. You know. Понятно, не хотела уходить в каюту, потому что знала наверняка, что ее убьют. Понятненько. Так, мы смогли украсть щипчики для льда. Что у нас здесь еще есть? Так, ладно, отойди. Полоска. Ну же, обратно мне надо. Как попасть обратно? Вот, фуф, отлично. Все, можем сходить сюда. Нет, спускаться не хочу. Пойдем обратно в каюту баронессы. Нам сюда можно заходить, другим нельзя. Пришли, и щипчики для льда можно запихать в вазу. Давайте-ка посмотрим, что там есть. Good work. There's something in there. Фу, что это за гадость? Это что, грязный носовой платок? Looks like it's been used to muffle a gunshot. If this isn't an important discovery, I don't know what is. Неважное открытие. Here I come. Так важное или неважное? Прожженная наволочка. Ладненько, здесь, по-моему, все. Это он явно намекнул, что надо сходить к Леграну и обсудить с ним всю ситуацию. Я не особо хочу к нему возвращаться. Какой-то он, знаете... Какой-то он не очень.
последнее время не хочется с ним работать. Что у него там было за капсула? Что он хотел принять? I didn't realize. I'm not getting anywhere. I'm going to question each passenger individually. Anyone without an airtight alibi will be checked for gunshot residue. But, Inspector... People trip up when you put pressure on them, Constable Zellner. The Raven is known. Любитель жестких манер. And become a murderer. Надо просто на всех надавить, и кто-нибудь да расколется. I'll see it in his eyes. After you. But, Inspector Legrand... We have no proof that the Raven and the murderer are the same person. Quite the opposite. The Baroness's message hints at the fact that she knew the murderer and that he'd killed before. You may not know it, but I do. I will catch him with or without your help. I don't believe it. What's gotten into him? Ah, well. It makes no sense to tell him about my theories if his opinion is already set. I need evidence. Or better yet, the murderer. I also need his lab if I'm going to get anywhere. I need to get in there somehow. And I really need to talk to the stowaway. He may have information, and the inspector will just ignore him, since he's too young to be the Raven. Я понял, значит, надо... Две задачи у нас. Нужна лаборатория в каюте Леграна, то есть надо как-то туда пробраться, без Леграна туда проникнуть, воспользоваться лабораторией и также поболтать с беглецом, которого мы поймали, который непонятно чем занимается на корабле. Возможно, на него хотят повесить преступление. В общем, все непонятно пока что. Такс. Смотрите, профессор Люсьен болтает с мисс Миллер. Этот все так же на солнышке храпит. Пацан появился. Matt is keeping himself busy with that strange game. He seems to be okay again, but I think he'd be running around all over the place if he'd really come to terms with what happened on the train. Hello there, partner. Hi. Are you all right? Uh-huh. Have you recovered from our adventure? Mm-hmm. Mr. Zellner. Hmm? What's going on? What do you mean? Everybody's acting so strange, and there's tape across that door. I saw that in a movie once. You don't have to be worried. Is it about the man from the train? It might be about the thief, yes. Haven't you caught him yet? I'm working on it. Okay. Your mother and Professor Lucien seem to be on very good terms with each other. Don't you like him? Don't know. He seems Пожал to be плечами. very nice. I guess. Lady Westmacott is all by herself in the saloon. Maybe you'd like to visit her later. Sure. The lady tells exciting stories. I know. She's my favorite writer. She told me that it's not much fun to write detective novels. She'd rather write something else. Пацан but в her хороших fans always отношениях want со the same старушкой. thing. They made her rich and Писательницей. famous. I told her to write what she wants to write. If it's good, someone will buy it. And if not, at least she had fun writing it. Then she smiled and nodded. She said it was a good idea. Действительно, идея хорошая. Всегда стоит заниматься I'm тем, playing что любишь. shuffleboard. At least I'm trying to. Never played it before. Шаффлборд. It's easy. Professor Я тоже Lucien никогда не explained играл. it to me. And who won? We didn't play. You didn't want to play with him, did you? Do you want to play a game with me? Sure. Что-то как-то он с этим профессором не очень ладит. Профессор объяснил ему, как играть в шаффлборд, а поиграть они вместе не захотели. Со мной зато Then хочет. let's get started. Давай. Oh, yeah. What are we playing for? Oh, I yeah. thought we'd just play for fun. That's boring. We have to bet something. Otherwise, it isn't fun. Значит, любишь You азартные English игры, people. пацан? So I'll bet my brand new slingshot. And you?
I don't want to gamble. How about ice cream in Cairo? Okay. If I win, I get the slingshot. If I lose, I get an ice cream in Cairo. Идет пацан. Never try to cheat Matt Miller. So, what do you say? Ice cream versus slingshot? All right. Let the games begin. Погнали. Ага, значит, мне надо набрать большее количество очков. Немножко я с этой игрой уже знаком. Десятка. Попал на десятку, я на границе стою. А, нет, промахнулся. У него шестерка. Попробую-ка я его подбомбить. Сейчас, давайте вот так. Зараза. Ну, на десятку хотя бы попал? Да, есть. Пока что веду. 10 против 6. 10 против 16. Пока что это еще есть в хвосте. Надо выбивать все его фишки. Потому что иначе я проиграю. А, зараза. Сам не задержался на поле. Ага, 10-16. Сейчас опять придется выбивать. Давай вот так. Есть! 26, по сути. Ага, да. 20-16, наверное. Да, верно. Ладно. Попробую просто на десяточку сам запульнуть. Примерно вот так. Есть. Не столкнул мою? Не, нормально. По-моему, у меня последний ход остался. Так, ну и последнюю надо тоже на десятку. Очень аккуратно сделать. 40 у меня. Верно? Ну? О, да, я победил. 40-32. Oh, man. The athlete wins the day. One more time. No, С that's первого enough for me. раза уделал Alright. пацана. Хитрый такой, Are только you sure? победил и Gambling debts, сразу debts of сваливать. I'll give it back to you when I don't need it anymore, okay? honor. Okay, but make sure my mom doesn't catch you with it. She thinks it's dangerous. Да не бойся, меня твоя мамка не заругает. Мне уже можно с рогаткой обращаться. Я уже достаточно взрослый для этого. Так, и что мы можем сделать? Смотрите, у нас целая куча предметов. Чего здесь только нету. Рогатка. Можем бутылку ушатать с рогатки. У меня еще камушки есть, видите, тут. А, ну сейчас не посмотреть. В инвентаре у меня есть еще камешки, поэтому можно поднагадить. Что? Ты ему в ногу стрельнул? Зачем? What? Ты живодер, Цельнер. You mean someone shot at you? Yes, well, no, I don't know. Didn't you notice anything? I was riveted by the fantastic view. We Swiss aren't used to seeing the horizon like this. And my bottle's broken too. Oh, I don't believe this. Похоже, он промахнулся. Вообще он хотел по бутылке стрелять, насколько я понял. Я по крайней мере, нацелился по бутылке. А он взял и попал ему по ноге. Да... Это не очень-то было приятно, честно сказать. Теперь я... Ну и бутылку как бы он тоже сам раздавил. Что там мы можем узнать по этому поводу? The bottle is nothing more than broken glass in a puddle. If Constable Oliver gets thirsty now, he'll be in a bind. I should help out. Я понял, ты опять хочешь его отвлечь, да, чтобы он как бы ушел с поста, и мы по-тихому проникли и поболтали с этим беглецом. По-моему, арабской внешности, если я не против. В смысле, если я правильно помню. Вот. Что ж, ребята, достаточно большой выпуск The Raven вышел. Ну и хорошо, может быть, наконец-то быстро закончим играть в эту игру. И
ожидайте новых выпусков. Спасибо, что смотрели меня. И до новых встреч.